Chào mọi người, quay trở lại với Lan Anh. Hôm nay không phải là một công thức gì xa lạ với mọi người, đó chính là phở, món ăn quen thuộc của người Việt nhưng lại vang danh khắp thế giới như là một niềm tự hào của Việt Nam. Sở thích của mình là nấu ăn, làm đồ handmade, chính vì vậy cứ mỗi chuyến đi camping là lại có một công thức mới gửi đến mọi người nhé.